Can you hear me? His name is Nimol, teacher. Okay. How about the other who like AU student? I don't know. So everyone can hear well, right? So where we can start. Okay. Start with our class. I'm a bit tired because like the whole day already just designing. Which okay. So everyone here. So we can start the handout. Everyone got the handout near you, right? Have you print out the handout yet so far? Print out handout yet or not yet? Okay. Yeah. So you should have the handout so we can check, right? Uh, Competency question. Okay. So this is handout one. Okay, handout one. Everyone can see, right? Handout one. It, this one kind of matching exercise, but I guess in your exam, everything turn into like true or false. Can be true or false or multiple choice. Okay, for midterm, but it involved with this one as well. Okay. So one, just take turn to read, please. So to make sure that you can hear me well and you all on attention. Okay, let's start with Tola firstly. The first three questions, and then we check the answer. Please Okay. read the first three questions. Number one, development Okay. that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Number two, an international treaty negotiated in 1997 in Kyoto, Japan, that committed its signatory to reduce emission of greenhouse gases such as carbon dioxide. Number three, an organization that represents workers on the job and that bargains collectively with the employer over wages, working conditions, and other terms of employment. Hmm. Okay, great. Yeah. Okay, so how about the answer? You know the answer? Number two is Matching. B. One, development mean the need of the present without compromising ability of future generation to meet their own needs. So what we call this one? Sustainable development. Okay, very good. E, right? Good. Sustainable development. Okay. How about number two? An international treaty Yeah, negotiated in Kyoto 1997. Okay, so Kyoto Protocol. So Protocol. letter A. Ace. Yeah. It kind of agreement, but agreement about climate, right? Uh, it about cutting down, yeah, cutting down on the emission, okay, on the emission, carbon dioxide. Okay, how about number three? Organization that represent worker on the job and the bargain collectively with the employer over wages, working condition, and other term of employment. So what we call? I think Whistle Blau. No. Like organization, mass media. Oh no, no. Wait. Labor union. Hello. 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 ខ្ញុំលើតតឡាខ្ញុំលើតែឈើប្រហែលជាអត់លើ
Okay, I'm hear you. Okay, sorry, I talking with another ball. Okay. Oh, Okay. All right. So that's okay. Come okay. back now. Okay. So number three. What is number three? I think labor union. Labor union. Is it B, right? Okay. Good. Yeah. B. Okay. Oh, okay. Great. Yeah. Labor union. Okay. All right. So move on to number four until number six. Sinit, please go ahead. Number four, five, six. Hello, Sinit. Yeah, yeah, Okay. child, Go ahead. yes. The moral obligation for companies to pay its employee enough to achieve a decent family standard of living. Four, five, six. Is it four, five, six? Four, Wait, five, wait, six. wait, 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 wait. Factories where employees sometimes include children are forced to work long hours at low wage, often under unsafe working conditions. An employee disclosure of alleged organizational misconduct to the media or appropriate government agency often after futile attempt to convince organizational authorities to take action against the alleged abuse. Okay. Okay. So let's start matching. Number four, what we call number four, moral obligation for company to pay its employee enough to achieve a decent family standard of living. Yeah, family standard of living. Good living standard. So what we call number four, letter. Anybody got the answer? Number four is I think letter J. yeah, very good. Letter J. Okay. What by Living living back? What does it mean, sir? living wage. That's the definition. Living wage. ប្រាក់ម Oh, នារស់នៅសមរម្យប្រាក់ខែរស់នៅសមរម្យហៅហ្នឹងហើយប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់រស់នៅសមរម្យ moral obligation for company to pay its employee enough to achieve decent ពីមានពាក្យ decent ហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្នាចង់បាន decent ហ្នឹងសមរម្យ decent family living standard that's what we want for the equity and development okay how about number five? Factory where employees, sometimes including children, are forced to work long hours at low wages, often under unsafe working conditions. So what we call which one? Number five is I anybody? think Letter letter C. letter C. Okay, very good. Sweatshop. Bài như nè. Hàng bài nhưនេះ sweatshop បានន័យថាហៅកន្លែងធ្វើការបខំក្មេងឲ្យធ្វើការងារបាទ long hour and low wage បាទថាបំពេញពលកម្មកុមារគេហៅ sweatshop how about number six an employee disclosure means show up employee disclosure of all of alleged organizational misconduct to the media or appropriate government agency often after futile attempt to convince organizational authority to take action against the alleged abuse. So what we call I think F. number six letter I think D. okay employee disclosure នេះចង់និយាយបញ្ចេញព័ត៌មានណាបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់បាទបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់
ណាមួយតាក់ទងអិយាបថមិនត្រឹមត្រូវរបស់ស្ថាប័នណាមួយឲ្យទៅប្រព័ន្ធឃោសនាឬក៏អ្នកងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីគេមានចំណាត់ការអីមួយ Oh yeah, maybe whistle blower. right whistle blowing Oh yeah. blowing អ្នកហួចហៅខ្យល់ចង់និយាយអត់មានព្យួរតែមានអ្នកហួចខឹងអ្នកហួចនេះ whistle blowing អ្នកខ្សឹបខ្សៀវអ្នកហួចហៅខ្យល់ណាអូខេអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ Okay, number 7 is associated with social choice theory and the domain of welfare economics. F. What's it? F. Letter F. F. Okay, some form of social optimum. Optimum like perfect, something that is perfect. Okay, optimum. Right. Number 8. Line up all citizens of the world, calculate inequality in the distribution of their real income, adjusted for purchasing power parity. Oh, I. I compute to Global read for you, right? inequality. Okay, so number 8 was I. it? I. I. Okay. Global inequality. Yeah, global inequality. Okay, good. Welcome. Number 9 and 10. Who 9 and 10? Please, Sri Kia, can you read 9 and 10, please? Number 9. World Bank inter-country inequality is to take each country as the relevant unit of observation and compute inequality between the country mean. And number 10. It takes account of different population size by weighting each country mean by its share of world population, which is defined by the World Bank as international inequality. Okay, very good. Thank you. So it's about 9 is about World Bank inter inequality. There is one inter country inequality. So which one we call concept 1 or concept 2 or concept 3? Concept 1, Concept 2, 1. concept Letter G. Concept 1. Okay. How about number 10? Take account of different population size by weighting each country mean by its share of world population we define by the World Bank as international inequality. So this one as international inequality. What concept 1 or 2? Concept 2. Concept 2. Okay. So letter H, right? H. So remember, right? International inequality we call concept 2. Inter-country inequality we call concept 1. Global inequality we call concept 3. 3. Remember, okay? Yeah, from Milanovic, yeah, definition. Okay, good. Next about word supply. Okay, come back to home. La Nimol. Hello, Nimol. Can you hear me? Nimol, can you speak out? Mr. Nimol? No. How about Sraini? Can you speak out? Can you read? Sure, I hear your voice, but I can't see anything on the screen, teacher. Cannot see. Okay, so Yes. let me share I the don't know. slide again. Perhaps it help you. Okay, right. So hope you can see. Okay, can you No, see so I the can see it screen now. now? No, sir. Before I No, also teacher. know, please. Okay. But on Right. the teacher, I see teacher. Okay. I have no idea. Okay. Another way you may open the handout, okay, in your group, right? Open group. Okay, so can help you. All right, so let's move to Tola. Yeah, Tola again. Come on, please. Read 1 and 1, 2, 3. Okay. Word supply. This one, right? Hello. Okay. Go ahead. Okay, number 1. And link một cái lại nữa cho mày number 1. Okay, who Yeah. link Who link? who Okay. okay.
Who links equity to questions of distribution? Next, who view equity as a just and fair society lying at the foundation of Western political philosophy from Plato's Republic and Aristotle's Politics onward? Next, who think of principle mean to correct the strict application of the law, which may lead to an outcome judged to be unfair in specific circumstances? Okay, thank you. All right, so one, who link equity or question to distribution? Who link that? Based Economist. on, yeah, the answer is economist. Yeah, the answer, right? Economist. Okay. Number two, who view equity as just and fair society lying at the foundation of Western political philosophy from Plato Republic and Aristotle Politic onward. So who? Philosophers. Right, philosophers. Okay. So you know, right, Plato we call like idealist, yeah, idealist person, an idealist person, and Aristotle kind of realist, so student and teacher, yeah, really, so a bit strict. All right. Number three, whole thing of principle meant to correct the strict application of the law, which may lead to an outcome try to be unfair in specific circumstances. L- l- law Lawyer. lawyer. Okay, lawyers talk about law. Okay, they talk about unfair in certain conditions, certain circumstances. Okay, specific circumstances. Okay, number 456. Who next? 456. Who else? Sleeping. Sleeping, are you there? Hello. Cụm Tiền. Hello, Cụm Tiền. Can you see the slide? Hello. Hello, Cụm Tiền. Can you see the slide? Hello, Gantiang. But Yeah. Okay, go to Trainit, please. Go ahead. Yeah. Go to you again. Read right, sir. Yeah, read. Okay. 456. Right. Okay. What are the world should religion whose focal point is equity? 5. Individuals should have equal opportunity to pursue a life of their choosing and be spared from extreme deprivation in outcome. Who have highly restricted opportunity to migrate to work in richer country. Okay, thank you. So, number 4, who are the world's huge religious local point is equity. So what? So not who, right? What are the world huge Huge. religions? So what religion here? More than one. Okay. more than one because it had that bad. Okay, maybe Buddhism. Okay, what else? You talk about Um, equity, yeah. Buddhism and equity, like every Christian Okay, Christianity. Christianity, Christianity, Buddhism, And Hinduism Yeah, Hinduism. Islam Okay, Islam and and Islam, Ju- Judah. Judah. Judaism. Yeah, Judah.
So, So like ma- Christian, you So can I say Christian, all? Can I say all? Oh, not all. we talk about big, right? Big religion. Oh, So big. the famous So one with big followers, okay, with large followers. Yeah, right. And you know, To complete so big Christian, region. we believe in Son, right? In Son and in the Son of God. Judah, you believe on the Father of okay, Christ. Yeah, Jesus Christ, Jesus Christ. Okay. Number five, individuals should have equal opportunity to pursue a life of their choosing, to be spared from extreme deprivation in outcomes. So, who say that individuals have opportunity to look for or pursue a life of their choosing, their choice, and to be free from, spare from, to be free from extreme deprivation in outcomes. So who say that? Equity. Did I skip it something? Okay, no. I'm fine. Okay. So what are the definition about? Is that equity, teacher? Yeah, equity. Good. Yeah. Equity. Number six, who have highly restricted opportunity to migrate. Milanovic. Sorry, the plane so noisy. Right. So who have highly restricted opportunity to migrate to work in richer countries. The idea who have left opportunity, less opportunity to go to work abroad. Who have less opportunity. Milanovic. Is Sorry. that right? Milanovic, teacher. Milanovic, the scholar of well-being. What about um producer of Okay, okay. agricultural? Yeah, this one is talk about who have highly restricted opportunity. I like mean, who poor have country, little, yeah, who have little opportunity to go to work abroad in a rich country. low income country. Hmm. Okay, almost close to the answer. Poor Like unskilled workers, right? Poor unskilled and worker. skill worker. Poor unskilled worker. Cho nên là Sorry, teacher. What unskilled worker, unskilled worker have skilled worker? low opportunity to work abroad, Skilled like worker or unskilled worker, teacher? unskilled Unskilled workers. អត់មានជំនាញទៅធ្វើអាកាសកើត កម្មករមានជំនាញអត់បានទៅស្រុកគេណាគេអត់ឲ្យទៅហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាច្រើនខុសច្បាប់ចឹងនៅប្រទេសអ្នកមានគេរើសគេយកអ្នកចេះដែរនឹងឆ្លាតគេយកទៅប្រមូលទៅពីយើងទៅដែរអូខេចឹងអ្នកចេះខ្លះគាត់ទៅនៅនឹងទៅនឹងបានប្រាក់ខែខ្ពស់អូខេ so poor unskilled workers number 7 what may result from inequitable institutions. So what may result from inequitable institution គណៈស្ថាប័នណាដែលអត់មានសមធម៌ដែលវានាំឲ្យមានវិបាកអីខ្លះ what may result from inequitable institutions ផលិតផលអត់អាចទៅបានអត់អាចផលិតបានរលូនI don't know economic cost economic cost the loss of economy okay economic cost okay number 8 9 10 who haven't read yet Sorry, again, seven, sir. What is the When? answer? economic cost economic cost
the laws of economy idea, okay? The laws of economy or economic The cost. law of economy, right? The laws of or we call economic cost. Cost តម្លៃហ្នឹងណាខាតបង់ណា Yes. ចង់និយាយខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចណាខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចកាលណាអសមធម៌អត់មានសមធម៌ខាតអូខេខាតថាប្រយោជន៍ Alright Nick ស្រីគៀ Okay please read number 8 9 10 Yes. Number 8. What is, according to Amartya Sen, a principal determinant of individual initiative and social effectiveness? It is good primarily because it enhances the ability of individuals to help themselves. Number 9. Who characterize poverty as individual or the deprivation of basic capability. Number 10. This means that the taxpayer out be richer than the beneficiary of the transfer. Okay, thank you. Alright, so number 8 what we call, according to Madhya science, is a principal determinant of individual initiative and social effectiveness. It is good primarily because it enhances the ability of individuals to help themselves. So what we call, Number 8, I think freedom. yeah, freedom, right? Okay. So freedom we talk about choice, right? Choice from based on Madhya science. Help themselves, help enhance the ability of individual to help themselves. Number 9, who characterize poverty as individual or deprivation of basic capabilities? Global. Amartya Sen. Yeah, Amartya Sen, the author, the scholar from India, we call Indian America. Right? Okay, great. He worked in the US, but he was born in India. Number 10, this means that the taxpayer ought to be richer than the beneficiary of the transfer. So if you have money to pay tax, it means you are richer than those who receive the benefit. Benefit we call those who receive the benefit, who receive the donation we call beneficiary. Okay, donor, the donor and the beneficiary. Okay, donor and people who receive donation from the other we call beneficiary. Billionaire. Oh. Is that government? Taxpayer ought to be richer than beneficiary of the transfer. So អ្នក what we call អ្នកបងពុនមានថវិកាច្រើនជាងអ្នកទៅយកពុនតែអ្នកនោះអត់ដឹងហៅអី អ្នកដែលទទួលនៅការផ្ទេរលុយអីទាំងអស់ហ្នឹងការបំពេញលុយទាំងអស់ហ្នឹងណា beneficiary អ្នកទទួលបាននៅការផ្ទេរលុយការប្រមូលលុយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហៅអីហ្នឹងតែទៅមេរៀនណាបាទ globally progressive transfer. Okay, globally progressive transfer. Everyone can see the answer here. Can you see? For me, I just see my handout on paper because I don't see your slide. Everyone can see the answer on the. Yeah. Okay, wait. Let me screenshot. Yeah. Where are you? Sure. The answer is Globally progressive transfer. Could you see the slide? Yeah. See the screen. The answer on the screen. Everyone can see now?
I don't know. I cannot see. It appear on YouTube, so I guess you can see. Right. So Maybe you can check in Telegram. I have sent it already. Okay, yeah. we'll check. Okay. So right here. All right. So let's move on. Okay. You got the answer already. So move on to the next step. This one true false. True false. True false. Okay. So who next here? Going to read here. Uh, who or AU student? Who that? Nimol, right? Or who? Okay. Nick. Srinit, please read 1, 2, 3. Okay. Sentence 1, 2, 3. True, false. This Fall, one. right? Oh, okay. Yeah, true, false. Okay. One, two, three. Amartya Sen argued that development or human progress is contingent on the enhancement of freedom and the free agencies of people. Many people agree with the first assertion as long as the definition of freedom is wide enough to include freedom from material or spiritual one. Poverty, Amartya Sen says, is a principal determinant of the individual initiative and social effectiveness. It is good primarily because it enhances the ability of individuals to help themselves. Okay. Thank you. Right. So one true, false. Amartya Sen argued that development or human progress is contingent on the enhancement of freedom and free agency of people. Contingent on means dependent on, rely on. Okay. True. True. Okay. Number two, many people agree with the first assertion that as long as the definition of freedom is wide enough to include freedom from material or spiritual want. So many people agree as long as the definition of freedom is wide enough to include freedom from material or freedom from spiritual want. សេរីភាពអីហ្នឹងសេរីភាពពីសម្ភារៈនិយមហើយនឹងស្មារតីផ្សេងៗ Okay, so true, false. True. True. Okay, true. Number three, poverty, Amartya Sen say is a principal determinant of individual initiative and social effectiveness. It is good primarily because it enhances the ability of individuals to help themselves. True, false. True. False. Poverty is good because it enhances the ability of people. Wait. Individual. Is it correct? Oh. Poverty No. good ដោយសារវាជួយបង្កើនសមត្ថភាព មើលឃើញ poverty នៅមុខ Okay, false. False, right? Okay, this one is equity, I think. Okay, definition of equity. False. How about number Teacher. 4? Teacher, number two, true or false? 2 true. Okay. Number 2 true. Number 3 false. Yes, because my phone was stuck. Okay. Number 4. According to Amartya Sen, freedom is individual. The deprivation of basic capability already defined as individual capabilities. So true or false? False. False. This one about
poverty. Okay. Yeah. Why? Amartya Sen claims that education plays the most fundamental role in comparison with human capital and human capability. So education is the most important or play the most important role compared to the other, compared to human capital and human capability. True or false? True. True. Okay. Quite true. Number six. Number six. Number 618, please. Tola, could you read 618? 6, 7. Okay. Um, Human capital refers to the agency of people in increasing production possibility, according to Amartya Sen. Number 8, human capability. Sen accuse provide people with plentiful freedom to live their lives and value their choice. Okay, thank you. So, number 6, true or false? Number 6 is true. Human capital is agency of productive people. Human capability gives people more choice, where education is crucial beyond its role in production and human choice. So, number 6 is True. true. Okay, True. true. Okay. Number 7. Human. Human capital refer to the agency of people in increasing production possibility according to Amartya Sen. Correct? Yes, it's true. 7. Agency people increase production possibility. True. Okay. Number 8. Human capability sign you provide people with plentiful freedom to lead their lives and value their choice. Okay, so they have choice, right? Cho, People. number 7 mình như cái chờ. True. Number 7, true. Number Okay. 8, Also true. also true. Okay, good. Number 9, Next, made Snip power. 9, 10, please. 9, 10. Adam Smith. Adam Smith, a follower of Amartya Sen, links productive ability to lifestyles to education and training. Presume the improvability of each. Milanovic's concept one inequality or World Bank intercountry inequality is to take each country as the relevant unit of observation and compute inequality Compute. Compute. compute inequality between these country mean. Thank you. So, number 9, true or false. Adam Smith is a follower of Amartya Sen. Who was born first? Adam Smith was born first or Amartya Sen was born first? False. Amartya Sen Link was born first. productive ability to lifestyle to education and training and presume the improvability of each. So who the follower of whom? Maybe false. Yeah, false, right? Because Adam Smith, Cạn môn là Adam Smith cạn yeah, môn. was born before Amartya Sen, right? Okay, false. How about number 10? Number 10, Milanovic concept 1. It's about inter-country inequality, okay? You take each country as a relevant unit of observation and compute. True. Compute means put information into computer about inequality between these countries. So, true. True. Next, right here, 11 and 12, please. Number 11. Milanovic concept 2 inequality. It takes account of different population
defined by weighting each country mean by its share of world population. It is defined by the World Bank of international inequality. Number 12, global inequality is not troublesome because it is a mere number. No attractive to whom this mere number matters, and because there is no global government or global civil society that do govern it. Okay, thank you. Okay. So 11, millennium concept 2. Take True. account of different population size, weighting each country mean by its share of world population. We define by the World Bank as international inequality. So remember, right? The keyword concept 2 we call International international inequality. inequality. So No, correct or true. not? Not correct. True. 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 Concept Okay. true. True. Yeah. Number 3. False. Global inequality is not troublesome. Not troublesome. With no problem. Okay. Troublesome problem. Not troublesome Okay. mean no problem, right? Because it is a mere number. No False. addressee to whom this mere number matter, and because there is no global government or global civil society active government. So like the Indian scholar or something, Indian scholar argue about that. So true or false? I think true. False. Not troublesome. So what do you think? គេថាអា global inequality ហ្នឹងវាដូចថាច្បាស់ជាងគេណាអីគេថាពិនិត្យមើលជាក់ច្បាស់មួយមួយលើមួយមួយ I Okay. Yeah, based on the information here, okay, based on Makavati, she said that it global inequality no problem, right? Not a Oh, matter, okay? Because it is just a number, mere number, just a number, mere number, just number. Doesn't care about that. Okay, so true or false? What do you think? true. Yeah, true. Let's go to multiple choice. My mom called me. Maybe I have to wait. Maybe just leave a little bit. Okay, go ahead. Sinit, please, could you read that? 1, 2, and 3. Question 1, 2, and 3. Oh, the pick coming. Eh? Hello, the pick. Can you hear me? Can you hear me? Can you talk? No. Can I read now? Okay, yeah. Go ahead. Okay. All countries of the world line up together, and each of them is assigned her mean income. This is called as 2. Inequality between the world individual is conceptualized as number 3. Which of these components does not belong to government inequality? Global inequality. Global inequality. Sorry for the plane. Noise disturbing. Okay, so 1. All countries of the world line up together and each of them is assigned her mean income. So this called as, so recall, all countries line up together, queue together. Wrong chu here. Each of them is assigned her mean income. This is called, which one? Inter-country inequality. Letter A. Yeah, letter A, okay. Inter-country inequality. យើងចាំ definition ណាចិត្តប្រឡងអាទិត្យក្រោយបាទ Number 2
Inequality between world individual is conceptualized as which one? Letter C. Yeah, letter C. Okay. Concept 3. World individually concept called millennium concept 3 we call global inequality. Okay. Number 3. Which of these components does not belong to global inequality? Letter C. Milanovic concept 2. Okay, letter C, right? Milanovic concept 2. So everyone remember, right? Global inequality, remember concept 3. Yeah. Inter-country inequality we call concept 1. International inequality we call concept 2. So should remember, okay? For your exam will come soon. Okay, number 4, 5, please take it. Ability Yeah. 4, 5. Number 4. According to Ferreira and Ravolan 2008 are unsatisfactory because they ignore inequality within countries. Number 5. In picture 5, there was a decrease in international inequality between 1050 and 2000 because of. Okay. Right. So number 4, one number 4, according to Ferreira and Ravelin, are unsatisfactory because they ignore inequality within countries. So what concept? They're not happy enough. Concept 1 and 2, concept 1 and 3, international and global inequality, inter and global inequality. Okay, so which one? Letter A. Milanovic concept 1 and concept 2. Okay, very good. Milanovic concept 1 and 2, so not satisfactory enough. Okay, that's why they choose concept 3 as the format, as the measure, or as the tool to measure the equity of people in the world. Number 5, in figure 5, there was a decrease in international inequality between uh, 1000 and between 1050, right? And 2000 because of which one? Decrease in international inequality here in the year 1050 to 2000. So we call what? A population and weight distribution, slow growth in China and India, rapid growth in China and India, decline in inter-country inequality. So this one you need to see the picture. Okay. So number 5, which one? I think I, I think letter A. The answer letter C, rapid growth in China and India. Okay. Decrease in international inequality. Okay. Because of uh, okay, based on the picture, I get the picture graphic. So letter C. Okay, number 6. Which of this is not true about the first and second? Sorry, Who's sir. Number 5 what? Letter C. number 5 C, letter C. Okay, number 6. Which of this is not true about the first and second Kuznets wave? You know, right? Remember Kuznets wave? It looked like the line up and down, like you go on the bridge and then you go up the bridge and then you go down the bridge. We call Kuznets wave. And then ខ្សែកោងវាឡើងចុះខ្សែកោងទី1ប្រទេសណាហើយវាកើនឡើងហើយឡើងទួលទី1និងឡើងទួលទី2ចាំអីបើ Kuznets wave 1 and 2 បាទវាទឹកឡងរៀងដូចជួងហ្នឹងហើយមុនហ្នឹង Okay, so based on Kuznets wave, which of these is not about the first and second wave? A, the downswing of the first wave, Kuznets wave.
downswing ទៅពេលវាធ្លាក់ចុះមានថាវាប្រយោលវាជំរាលដូចជំរាលហៅ downswing B the upswing or the Kuznets wave second Kuznets wave upswing មានថាវាឡើងវានឹងដូចឡើងទូល C inequality in all country peaking at around 50 and 55 Gini point okay Gini point គឺនិយាយពីកេបចំណាំថ្ងៃមុន D lowest inequality in the Netherlands the earlier industrializer ត្រូវអត់បាទក្នុងខ្សែកោងមុនគេថា lowest inequality បានគឺលៀបភាពមានថាដល់ភាពមិនស្មើគ្នាវាមានទាបបំផុតនៅហូឡង់ត្រូវឯថ្ងៃមុនគឺមើលភាពថ្ងៃមុន Anybody remember Lara I have no idea for this question. Okay letter D Netherlands got the highest gap or we call highest gap of inequality so D is a lower inequality so wrong right it is wrong okay the answer Netherlands or Holland got the biggest gap yeah in okay based on a Kuznets wave okay number 7 who next reading hello Sripik can you read She said that she can't hear. Repeat. No. Repeat. Not hearing, right? Yeah, sure. Next, go to Sainit, please. Sainit. Number 7 and 8, please. Read number Okay, 7 7 and 8. Milanovic Malin for assisting in inequality reduction include H. Milanovic but benign force to mitigate inequality are composed of. Okay, thank you. So number 7 Milanovic malign forces. You know malign forces? No. Bài something បែបភាពសាហាវឬកម្លាំងវាចង់និយាយពីកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យភាពវាចង់និយាយថាយើងធ្វើមិនដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតភាពមិនស្មើគ្នានឹងដូចខ្មែរក្រហមអាហ្នឹងវាសាហាវណាឬក៏កូវីដអញ្ចឹងសាហាវស្មើគ្នាអស់ដេកផ្ទះអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក់ម៉ាស់អស់គ្នាដូចក្នុងពិភពលោកចាក់វ៉ាក់សាំងអស់គ្នាស្ដេចមន្ត្រីអីចាក់ដូចគ្នាអស់អញ្ចឹងវាជាកម្លាំងមួយហៅសាហាវធ្វើស្មើគ្នាមិនដល់សាហាវអូខេហៅ malign force unfriendly forces ដល់ benign force number 8អាហ្នឹងមានកម្លាំងដែរបើជាកម្លាំងបែបbenign kind very kind or friendly okay friendly force or kindly force មានថាកម្លាំងដែលវាថាមនុស្សធម៌កម្លាំងសប្បុរសអញ្ចឹងជួយកាត់បន្ថយភាពមិនស្មើគ្នាដែរ mitigate inequality okay so number 7 which one malign force assisting in inequality reduction include war natural catastrophe epidemic all of them so which one I think letter D. yeah good letter D Teacher, what is the meaning of letter C? meaning of I mean that what is the definition of letter C? letter C epidemic like COVID now okay we call the spread of the disease yeah Yes. epidemic mean the spread of the disease like coronavirus okay nowadays so we call epidemic អញ្ចឹងមកមេរោគនឹងមកគឺស្មើគ្នាពិភពលោកស្មើគ្នា
ដេកផ្ទះអស់គ្នាឬក៏ពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាឬក៏ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងណាបាទមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចទេដូច And sorry then what about letter B? letter B natural catastrophe mean natural disaster natural damages yeah disaster mean destroy destruction or damages Yes. ការបំផ្លិចបំផ្លាញធម្មជាតិចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្មើដែរណាមានអ្នកមាននេះមានផ្ទះវិឡាមានអីមកឬក៏ជួយដីមកអស់ទាំងអស់គ្នាអូខេបាទឬក៏ចោបជួយមកអស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកមានអ្នកក្រហ្នឹងអញ្ចឹងវាថាជាចរន្តមួយកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យមានបំបត្តិឬក៏កាត់បន្ថយនៅភាពមិនស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែវាជាភាពសាហាវកម្លាំងសាហាវណាការបំផ្លាញដោយសារធម្មជាតិសង្គ្រាមឬក៏ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំង Okay now move to so the answer is D move to the answer number 8 Number number 8. 8 malign forces ដែលជួយកាត់បន្ថយភាពមិនស្មើគ្នាដែរគឺគេ Letter C. Okay wider access to education growing social transfer and C either of them Okay អញ្ចឹង C ណាបាទមួយណាអត់ត្រូវណាអញ្ចឹងគឺឲ្យមានការអប់រំបាទអញ្ចឹងបានគេប្រឹងខ្លាំងរឿងវិស័យអប់រំណាបាទ wider access to education and grow in social transfer so either of them A or B so the answer is C okay so next 9 and 10 Sriki please read 9 and 10 Number 9. Who argues that global inequality does not matter because of no global government and no global civil society? Number 10. Who argues that global poverty and global inequality are ethical issues? Okay, thank you. So number 9, who argue that global inequality doesn't matter, no problem. Because of no global government and no global civil society. So who say that? Gawati. Yeah, Gawati. ចាំនិយាយប៉ែកមួយសំឡេងឈ្មោះដូចឥណ្ឌាណាបាទ Gawati នេះគឺគាត់ថា global inequality doesn't matter because no global government and no global civil society. So the answer is A. 9. Who argue that global poverty and global inequality are ethical issues? So who say that? Pork and ready. Yeah. Okay, very good. A. Poch and ready. អញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធអត្ថបទហ្នឹងណាឈ្មោះហ្នឹងបាទគាត់ថា global inequality និង global inequality ហ្នឹង poverty global poverty and global inequality វាជាបញ្ហា ethical បាទជារឿងក្រមសីលធម៌ទេណាក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងលោកបំបត្តិនឹងបានពួកយើងចង់ថាប្រៀបធៀបគឺនៅតែយើងនិយាយសិទ្ធិមនុស្សឬនិយាយយើងចង់បានភាពស្មើគ្នាគេចង់និយាយឌឺថាចង់ឲ្យស្មើគ្នាធ្វើមិនស្មើបើដៃយើងអត់ស្មើហើយដីមានកន្លែងខ្លះទលប់កន្លែងខ្លះរាក់កន្លែងខ្លះបឹងកន្លែងខ្លះទលេកន្លែងខ្លះមានភ្នំហ្នឹងមិនស្មើគ្នាចង់ឲ្យស្មើនេះទៅធ្វើដូចចំណងខ្មែរក្រហមណាគាត់ប្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាតែតាមពិតនិយាយពីក្រមសីលធម៌ទេបាទធ្វើអញ្ចឹងបានដូចជាភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ធ្វើមិនក៏មិនស្មើដែរប៉ុន្តែគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីជាក្រមសីលធម៌យើងលើកទីហោថាដូចកន្លែងចែកអំណោយគេនឹងដាក់លើគ្នាមកថាកញ្ចប់អំណោយមនុស្ស100នាក់លើគ្នាមកកញ្ចប់លើគ្នាតែ10000 20000មុំបាទដដើមគ្នាឬក៏ជេរអ្នកចែកយ៉ាងពីនឹងណាYeah. អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមកកញ្ចប់អំណោយគេដាក់ស្មើគ្នាស្មើគ្នាកុំឲ្យមនុស្សចំណែនគ្នាethical ទីនៅលើគ្នាបន្តិចបន្តិចនេះគឺខឹងគ្នាជួនណាទៅនិយាយជេរអ្នកដែលឲ្យនឹងវិញអូខេអញ្ចឹងគឺហ្នឹងអានេះជាក្រមសីលធម៌មួយគឺបែបហ្នឹងបាទ global inequality ឬក៏វាជា ethical issue នឹងវាអាច
ត្រូវអញ្ចឹងណាព្រោះហ្នឹងតកតងគឺការឲ្យតម្លៃចេញពីចិត្តរបស់យើងមកទេណាពិតអូខេហ្នឹងអូខេនិយាយឲ្យស្មើវាធ្វើមិនក៏មិនស្មើដែរបាទអ្នកពណ៌ខ្មៅនៅខ្មៅសនៅសអញ្ចឹងណាអូខេ next number 11 and 12 who next oh again say pick hello is pick can you hear us speaking no response okay go to Sinit again please hello Sinit go ahead Okay, teacher. Who blames globalization on increasing the awareness of other people's income and therefore the perception or knowledge of inequalities among both the poor and the rich. 12. Which of the following is not one of the three measures used to calculate the Human Development Index developed by the UN based on work of Amartya Sen? okay so 11 who blame globalization on increasing the awareness of other people income and therefore the perception of or knowledge of inequality among both the poor and the rich បាទអញ្ចឹងសួរថាណាគេដែលបន្ទោសថាមានថាកំណើនឬក៏ពាក្យថា inequality គឺវាចេញមកដោយសារមនុស្សយល់ដឹងច្រើនឬក៏ដោយសារតែកត្តា globalization សកលភាវូបនីយកម្មបាទឬក៏ការយល់ដឹងរបស់មនុស្សសកលភាវូបនីយកម្មមានថាយើងដឹងពីប្រាក់ខែគេបាទដឹងពីប្រាក់ខែគ្នាទៅវិញមកមនុស្សចំណែកគ្នាអញ្ចឹងដល់ចំណែកគ្នាទៅដឹងបែងចែកនេះក្រនោះមានអញ្ចឹងបាទមកមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននេះមកខ្លះអញ្ចឹងមកគេអត់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យដឹងខ្លាចចំណែកគ្នាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលគេបន្ទោស globalization មកពី globalization ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ដឹងច្រើនដឹងថាយើងប្រាក់ខែយើងរកប្រហែលឆ្នាំយើងទៅបានស្មើនឹងពលរដ្ឋនៅស៊ីងហ្គូរកមួយឆ្នាំដល់ពីរកមួយឆ្នាំ 60000 យើងមួយឆ្នាំបានដល់ 2000 អីចឹងបាទ GDP របស់យើងអញ្ចឹងយើងគុំប្រហែលឆ្នាំបាទអញ្ចឹងហ្នឹងដោយសារចំណេះដឹងរបស់មនុស្សអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងពី inequality នេះច្រើនយើងដូចជែកគ្នាច្រើនទៅវាកាន់តែរឿងកាន់តែច្រើនហើយប្រព័ន្ធឃោសនាថែមបន្តទៀតទៅ Okay so 11 which one who blame that I don't know, sir. don't know I think Milanovic. The answer is B Kuznets នេះជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដែរ Kuznets បាទ Kuznets បាទ 12 which of the following is not one of the three measures used to calculate the Human Development Index developed by the UN based on work of Amartya Sen so which one is not one of the three measures used to calculate Human Development Index ចឹងអាម៉ាត់យ៉ាសែនគាត់វាស់វែងលើ Human Development Index គឺមានពិន្ទុតាក់ទងវាស់វែងលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងប្រទេសមួយទៀតណាបាទ Okay so which one not the measure life expectancy at birth education quality of air and water whether average income are sufficient to meet the basic need of life so which one មើលមួយណា tool មួយណាដែលអត់តាក់ទងនឹង Human Development Index I think letter C. Yeah letter C quality of air and water បាទនោះគេនិយាយពី life expectancy គេនិយាយពី education attainment គេនិយាយពី income average income អូខេហ្នឹងវាសំរុំដល់នោះវា quality of air and water so letter C wrong okay អូខេឥឡូវយើងចប់handout ទី1បាទឥឡូវយើងមក handout មេរៀនទី2 Teacher, could I first
I need to go home now. You need to go home. So where you are now? Not at Now home. I said Amazon today. Oh, Have Wi-Fi. So oh, បើមកនេះម៉ែគាត់អត់ស្ដីឲ្យយក Wi-Fi គាត់ really? រៀន Wi-Fi របស់ម៉ែវាម៉ែ okay okay take care then okay Nick let's move to second hand now everyone on second hand now Yeah, but I'm So- not yet do anything. I just Okay. done only the first hand down. okay okay so we move to handout number 2 với của dương ba riêng lạc là lại you learn some this one I don't know តែមុនយើងរៀនបានខ្លះៗឡើយហ្នឹងឯងបាទអូនេះវាដល់3ទៀតមក geography and global inequality បាទធ្វើអត់ត្រូវដែរព្រោះវាដល់ណាស់ណែអឺដូចជាអត់នេះmàមានអឺរ៉ុបមានអីដែរបានរៀនថ្ងៃមុនវាអត់ទេ hostelery អីបាទបានរៀនចប់ថ្ងៃមុនរៀននៅអត់ចប់ធ្វើអត់ចេញបាទអត់ អតីតមុនយើងបាន finish តែweek 2ច្រើនតែ week 3ទាំងអស់មាន40 slide តែច្រើនតែរៀនបានប៉ុន្មាន slide ច្រើន អូ តែ handout 2នេះវា combine មួយ week 3 global inequality ហ្នឹងហើយភាសាឥឡូវយើងបើកមើល week 3 តិចនៅភាសាអាចមើលសិនណាចំណែកយើងរៀនបានតិចពេកធ្វើអត់ចេញមិនស្វាយកន្លែងខ្ញុំបរៀនច្រើនណាស់បាទបរៀនច្រើនគេឥឡូវ week 3ឥឡូវយើងមានចេញបាទ ថ្ងៃ present យើងអាច join ដោយ Zoom បានអត់ច្រើនដោយសារតែ join តាម GC ខ្ញុំអត់ឃើញ slide ច្រើនរហូត អូខេចាំ present យើងប្រើ Zoom មកបានបាទ យល់ច្រើន ព្រោះមើលទៅគ្នាយើងភាគច្រើនមានបញ្ហាហ្នឹងបាទតែគ្រូផ្សេងគាត់ប្រើអីគេបាទប្រើកម្មវិធីគេ ឈើតែរងក៏ Zoom ឈើ link ក៏ Zoom បាទនាំគ្នារត់ បាទ បាទនាំគ្នារត់គេចពី GC អស់ហ្នឹងបាទ GC ជាសាលាឲ្យបង្ខំឲ្យប្រើណាបាក់ប្រើគ្រូបាក់វាស៊ីអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងពេក យល់ច្រើនបើខ្ញុំ join បានប៉ុន្តែពេលខ្លះកាំងស្ដាប់សំឡេងច្រើនលើពេលខ្លះមើល slide ឃើញឥឡូវអាទិត្យហ្នឹងអាទិត្យមុនមើល slide ឃើញសោះ បាទ Okay now can you see slide now No can you see slide No but I will open it in my book before I print it out Okay អត់ឃើញណាឃើញ slide ដើម្បីមក share ឲ្យបណ្ដានៅអត់ឃើញបាទមកទៀត Okay I don't know too but some students can see but for me I cannot see it how about say Pig can you see Hello Pig she said in group chat like that she can see only the slide but didn't hear anything បាទឥឡូវចាំមើលខ្ញុំសាកបិទនេះសិនណាជួនណាអាចខ្ញុំបិទទៅហើយមកវិញលឺមកឥឡូវខ្ញុំបិទតិចចាំទៅបិទតិចហើយមកវិញលឺ So we will join again right teacher Okay hello can you hear me everyone can hear me now can you see the slide and can you hear me បើលឺជួយសំឡេងបានទេបាទ Hello everyone
Can you hear me? Hello, người kia. Repeat. Can you hear me? It's like I cannot hear you for full semester. Like some at the first I hear, but at the last you're speaking I cannot hear. Oh, really? Okay. Okay. Yeah, I can hear your voice clearly now. Repeat. How about right here? Right here become red. So maybe no got a problem now. So the first sessions you can hear, you can talk, can read everything now. Turn this moment you got problem. Okay. How about Ricky? Can you hear me now? Can you hear me? Yeah, very hard. No. Okay, so we wait for a moment. I turn off again and come. Hello, everyone can hear me now? I don't hear anything. Okay. Can you hear me? Hello. Yeah, I saw like here red. So got problem with sound. How about the pic? Can you hear me? Hello, everyone. Can you hear me well? Can you hear me now? Hello. Hello. Hello, teacher. Okay, good. Okay, look good now. Okay, right. Sekir, can you hear now? And repeat. Yeah. So you got Yeah, green. sure. I hear you now. Okay, Can you great. hear me? Okay. Teacher, we continue lesson, right? Yeah, continue the lesson. Okay. Or you want to continue the question or lesson? Lesson. Because because Oh, this one teacher, is excuse me. Anyway, okay. could you explain about the topic assignment again? Because my topic will focus on topic number 5, but I still confused the meaning of this topic.
Number 5. Yep. Okay, let me check. Me and Okay, Cindy is the same topic, but we confused. We topic still number don't 5. understand clearly. So number 5, how should Cambodian government and people restore the diverse sector of economy susceptible to a COVID-19, right? Is it correct? Yeah, sure. Yes. Okay. Right. So how should the government and Cambodian people restore diverse sector? So the idea, how should the government, it depends, right, based on your research and based on your idea, what should the government do in order to restore the economy and diverse sector. I mean, we got many kind of sector that have improved our economy. So let me show the slide. Why not appear here? But I still cannot see your slide. Okay, could you see the slide now? No. Could you see Yeah, you now? can share it, teacher. You can share it. I will check in on YouTube link Okay. when you finish the class. Okay. The topic already available, right, in your group and in your Telegram group. Okay. Yeah. Okay. So how should the Cambodian government and people restore the diverse sector of economy vulnerable or susceptible or affected by the COVID-19? Okay, that's the question. So you may try to find different sector, many sector, like example, we talk about people who are skilled at making food, example, who work for the restaurant, especially for the cook, like cook, Yeah. who can earn money because of like when people hire them like to make food, example, preparation for a wedding reception or for funeral, right? Yeah. Funeral Yeah. and other religious, ceremony, other party, example. So they need people how to cook food, and for people or with like number of people. But because of COVID-19, they lose their job, right? So I mean that affect big, like big effect on the income, on the living standard of people, and especially people who can earn money because of like through the restaurant or through food like that. So they even change their job or completely lose their job, and a lot of loss, yeah, because of that. Not allow Sure. people to be on the ground, example. Okay, so that one sector example. Chờ Okay, restore ហ្នឹងមកខែតែស្ដារឡើងវិញត្រូវអត់ ស្ដារហ្នឹងហើយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើង សំ ពាក្យ ណួ ថា រហ្នឹង សេ គេ ដ្ឋ ចង់ កិច្ច សួរថាសំណួរហ្នឹងគេចង់សួរថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែធ្វើដូចម្ដេចក្នុងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញឡងកូវីដមែនទេអឺចិត្តត្រូវណាគេថាតើរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីស្ដារនៅវិស័យផ្សេងៗណាវិស័យផ្សេងនៃសេដ្ឋកិច្ចណាបាទកត្តាផ្សេងបាទនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 susceptible ថារងគ្រោះចឹងយើងដឹងសេដ្ឋកិច្ចរងគ្រោះពិភពលោកខ្មែរយើងក៏រងគ្រោះដែរចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទី1តើចុងភៅណាចុងភៅរោងការមហូបការរកបានណាបាទមុន COVID រកបានហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទគាត់ការមករោងវិជួលបាទរោងការរោងបុណ្យរោងការរោងបុណ្យរកច្រើនចុងភៅនៅតែរកបានតែនឹងច្រើនគេជួទៅធ្វើមហូបបានអ្នកកូវីដទៅអត់មានខាតណាមានណាគេជួលទៅជួទៅអ្នកភូមិខ្ញុំគេជួទៅប៉ាបបអូនពួកម៉ាក់ខ្ញុំ
មេចុងភៅកាលដល់ពេលកូវីដគេជួទៅធ្វើម្ហូបឲ្យអ្នកកូវីដ បាទតិចតែអ្នកកូវីដនឹងប្រហែលអ្នកកូវីដតែប្រហែលអ្នកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតិចទេបាទខ្ញុំគិតថាតិចអញ្ចឹងខាតច្រើនឥឡូវខ្ញុំអាហ្នឹងអ្នកចុងភៅជួអ្នកជួរោងការឲ្យគេរោងការកក់អត់តណាអញ្ចឹងនៅវិញកក់មុននៅប្រហែលខែ3ខែ4ខែ5ខែ គេផ្សាយនៅ ណា គេ ដល់ ផ្សា សម័យ យ កូវីដ គេផ្សាយដូចតែដូច បានលើកកូវីដ ណាដល់សម័យ COVID មានណានេះទីមានណាកក់ជួលរោងការទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខាតច្រើនណាស់មកនេះបាទ ហើយអញ្ចឹង topic ហ្នឹងព្យាយាមរៀបរាប់វិស័យណាដែលប៉ះពាល់យើងព្យាយាមរៀបរាប់ហ្នឹងហើយព្យាយាមរៀបរាប់feel ទូកតាជាច្រើនមកកតាជាច្រើនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់ COVID ចាំមកយើងនិយាយពី economy មួយម៉ាត់ហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់តាំងពីចុងភៅបាទឥឡូវយើងនិយាយថា education មួយទៀតព្រោះយើងក្នុង education ណា education អំឡុងពេល COVID ហ្នឹងគឺបើសាកលវិទ្យាល័យដើរតែត្រឹម 60% អញ្ចឹងហ្នឹងដើរ 60% មកថាប្រាក់ខែគ្រូធ្លាប់ប្រហែលមួយខែបើកម្ដងឡើង3ខែអញ្ចឹង3ខែម្ដងយើងទៅទីហោហ្នឹងណាហើយហ្នឹងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដើរជើនៅតាមថ្នាក់ក្រោមតាមelementary ឬក៏បាទវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យដើរអត់បិទអស់ហ្នឹងបិទតិចអស់ហ្នឹងមែនអញ្ចឹងក្មេងៗមានបារៀនណាមែនបារៀនណាបាទអញ្ចឹងចាប់ទៅកូវីដអញ្ចឹងបានដឹងថា physical class សំខាន់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបាទហើយ education សម្រាប់ private ណាសាលា private បិទខ្លះលក់ផ្ទះលក់អីលក់ឡានអីសម្រាប់បើកប្រាក់ខែគ្រូបាទឬក៏បង់ថ្លៃផ្ទះបើកូវីដឬក៏ទៅខ្ចីលុយធនាគារខ្ចីលុយម៉ាក្រូគេរ៉ាញ់ធូរគេអត់មើលមុខណាបាទយុសាលាបាទតែដល់ពេលបើកសាលាគឺអញ្ចឹងគេមកយកគេចែកខិត្តប័ណ្ណម៉ាក្រូអីខាងម៉ាក្រូស្ថាប័នម៉ាក្រូមកចែកខិត្តប័ណ្ណដល់សាលាទៅអំបោសាលាឲ្យខ្ចីលុយគេហ្នឹងហើយដល់ពេលដល់សម័យកូវីដខាងយុសាលាទៅខ្ចីចាំតែគេមើលមុខទៅអត់ទេណាខ្លាចយើងមានលុយផ្ទេរឲ្យគេបាទហើយបិទច្រើនបិទសាលាបិទអីច្រើនដោយសារក្មេងៗក៏មានចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែរអញ្ចឹងបាទអត់ចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាទេហើយពឹងលើពុកម្ដាយជួយដូចជាប្រើ Zoom ប្រើអីហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិននៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់អាចខ្លួនគាត់ខ្លះប៉ុន្តែរៀនយើងនឹងរៀនឡើយលំងដូចសំឡេងខាននៃផ្សេងទាំងខាងគ្រូខាងសិស្សគាត់ធ្វើនិនចាងអស់គ្នានឹងមានបើកមួយបាទនៅអឺរ៉ុបគេចេះបច្ចេកវិទ្យាច្រើនអញ្ចឹងគេរៀនពីយ៉ាងគេបើកឲ្យឃើញមុខបាទដល់នៅយើងពីច្រើនយើងលាក់មុខអស់គ្នាអញ្ចឹងនិនចាងអស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ះពាល់ច្រើនខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនិយាយរឿងវិស័យអប់រំគឺ effect ខ្លាំងហើយបាទអញ្ចឹងខាងរដ្ឋទាំងខាងឯកជនប៉ះខ្លាំងដល់ឯកជនវាជាព្យាយាមធ្វើនេះធ្វើរឿងដើម្បីរកចំណូលមកខាងរដ្ឋវិញសឹងតែចប់ហ្មងណាខាងក្រសួងជាបង្កើតវីដេអូឲ្យមើលតាម YouTube មើលតាមអីហ្នឹងណាក្មេងៗមានទៅបានរៀននេះអ្នករៀនส่วนអ្នកវិទ្យាល័យកម្រិតវិទ្យាល័យដូចថ្នាក់ទី12អីហ្នឹងបាទហ្នឹងគាត់ចេះប្រើច្រើនណាអ្នកទៀមអត់ទេបាទចឹងហ្នឹងគឺទី2វិស័យអប់រំទី3យើងអាចមើលលើ tourism ដើរប៉ុណ្ណាបាទបើនិយាយពីពិភពលោកឆ្លងប្រទេសហ្នឹងចប់ហើយវិស័យទេសចរយើងគិតមើលខែបុណ្យទានគេបិទខែណាដែលត្រូវមនុស្សដើរលេងច្រើនបិទអត់ឲ្យបាទអត់បើករមណីយដ្ឋានបើកអីហ្នឹងវាប៉ះទាំងអស់ទាំងផ្នែកណាប៉ះទាំងអ្នកដល់ប្រយោលនិងអ្នកអីទាំងអស់ហ្នឹងណាទាំង restaurant ទាំង resort ទាំង hotel ផ្ទះសំណាក់អីប៉ះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងមានបញ្ហាផ្ទះសំណាក់ hotel ខ្លះគាត់កន្លែងណានៅជាពាក់លុយគេយើងគាត់នៅខ្ចីលុយគេមកសង់ផ្ទះសង់អីបាទបើកផ្ទះសំណាក់បើកអីដល់កូវីដមកมันប៉ះកាត់បន្ថយបុគ្គលិកណាកាត់បន្ថយបុគ្គលិកកាត់បន្ថយអីសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ះខ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរៀបរាប់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយសូម្បីខាងរោងចក្រក៏ប៉ះដែរបាទប៉ះតែគេជាបន្ថយបើកហ្នឹងណាហើយអ្នករោងចក្រអីយើងដឹងគាត់គេឲ្យរក្សាកលៀនគាត់មានរក្សាកលៀនណាបាន
ឆ្លងខ្លាំងដែរនឹងតែគេបិទបាទអូខេអញ្ចឹងdiver sector នេះវាមានច្រើន diver ផ្សេងកត្តាផ្សេងនៃខ្សែសេដ្ឋកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរៀបរាប់រចំណុចផ្សេងគ្នាបានច្រើនបាទហ្នឹងណារ5 6ចំណុចនេះម្ល៉េះយើងព្យាយាមរក I small think support number 5 so difficult. difficult មិនសេដ្ឋកិច្ចបាទគួររដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋគួរស្ដារឡើងវិញមិនខ្ញុំរៀបរាប់មិនបញ្ហាអញ្ចឹងយើងដឹងពីបញ្ហាយើងដឹងឲ្យគួរធ្វើមិនបាទឥឡូវរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើនេះគេចាក់វ៉ាក់សាំងប្រហែលបាន10លានហ្នឹងហើយបើកឡើងវិញហ្នឹងបាទឲ្យពាក់កាតថ្ងៃមុនវាល្បីពេញ Facebook កូនក្មេងអត់ស្បែកជើងបាទដាក់ស្បោងយកស្បោងចងកាតហ្នឹងបាទសំខាន់គាត់មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនណាគាត់ណាគាត់ចិននឹកឃើញហ្នឹងគាត់យកស្បោងចងកាតបាទឲ្យទៅរៀនគេណាបាទតែលោកបានអំណោយច្រើនហ្នឹងមកពីគ្រប់ជ្រុងអស់បាទហ្នឹងល្បីពេញល្បីទៅដល់ល្បីហ្នឹងគេជួយច្រើនគេមើលគេអាណិតទៅយកចិននឹកឃើញឲ្យយកស្បោងមកដាក់កាតនឹងស្បោងចងបាទអត់មានខ្សែសំខាន់បង្ហាញកាតនៅខាងមុខទៀតឈើហ្នឹងឡើយយកស្បោងយកមកចងកាតហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងយើងកតាមួយបាទហើយចូលរៀនវិញគេឲ្យពាក់កាតហ្នឹងបើមានកាតមានអីអស់នេះពាក់មិនងាយណាពាក់ឲ្យគឺណាផ្លេចខ្លួនជ្រុះបានបាទពាក់ដូចដឹងកាតបណ្ដៃគេខាងសុខាភិបាលគេឲ្យមើលអនឡាញរកពុកកាតយូរដល់ណាបាទចឹងហ្នឹងគឺជាវិធីមួយវិធីស្ដារមួយបាទវិធីស្ដារប៉ុន្តែយើងមុនដល់យើងរៀបរាប់ពីបញ្ហាដែលយើងរៀបរាប់ចឹងយើងខាងយើងច្បាច់យកបញ្ហាណាមួយយកមកពន្យល់lênបញ្ហាដូចយើងឃើញចុះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរៀបរាប់ពី sector ទូចហើយបន្ទាប់មកចាំរៀបរាប់ថាវិ sector ទូចហ្នឹងជាវិធីក្នុងការស្ដារ economic ហ្នឹងហើយយើងរៀបរាប់ពីបញ្ហារបស់វានឹងហើយមួយបញ្ហាមួយដែលវារងខ្លាំងនឹងហើយរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយយើងឲ្យ solution ហើយយើងឲ្យយោបល់តាមហ្នឹងណាចេះចឹងវាតកតនឹងបញ្ហាដែលយើងច្បាច់មកទីដែលយើងលើកយកចំណុចអីមកណាបាទដូច education យើងគេស្ដារតាមរយៈដូចគេវាក់សាំងអីចឹងទៅឲ្យក្មេងទៅរៀនប៉ុន្តែមានវិធីច្រើននៅគេមកនៅសាលារៀនឯងចឹងគេឲ្យកូនសិស្សជ្រើសរើសរៀននៅផ្ទះអនឡាញឬក៏ទៅរៀននៅសាលាទៅធ្វើតែឆោបើសាលានៅស្រុកវិញសាលានៅស្រុកបើកហើយប៉ុន្តែមួយអាទិត្យរៀន3ថ្ងៃហ្នឹងហើយយកវិធីអញ្ចឹងព្រោះរក្សាកលៀនបាទសូម្បីសាលាក្មេងៗក៏ចឹងឲ្យសួរពុំដែរពីច្រើនទៅឲ្យកូនទៅដែរចង់ឲ្យទៅវាអាចនៅផ្ទះគាត់អត់បាក់ជូនឡើងចុះបាទទី1ហើយផ្ទះចរាចរណ៍ផ្ទះអីផងហើយមួយទៀតฝ่ายយើងឆ្លងទៅសាលាគេអត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងណាឆ្លងវាអត់ទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយពុកម្ដាយដែររ៉ាប់រងអញ្ចឹងបាទហើយក្មេងៗដឹងវាលេងកន្លែងនេះពេញហ្នឹងមានការពីការបាទអញ្ចឹងអាចប្រឈមខ្លាំងអញ្ចឹងចាំមើលសាកល្បងហ្នឹងព្រោះរដ្ឋាភិបាលបើកតែខ្ញុំគិតថាលើកហ្នឹងបើឆ្លងខ្លាំងហ្មងអាចទុកតាមសាលាណាអញ្ចឹងគេអាចបិទបញ្ឆាវពីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឆ្លងខាងសាលាយើងអត់តាន់បើកទេឆ្លងសាលាយើងក៏គេពងរៀបចំបើកដែរប៉ុន្តែគេថាបើកទៅមិនព្រោះវាឥឡូវយ៉ាងងាកបើកងាកបិទហ្នឹងរៀនបានប្រហែល2អាទិត្យ3អាទិត្យបិទវិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចិត្តចាប់ឆ្នាំបាត់ហើយហ្នឹងហើយចិត្តចាប់បាត់ហើយចូលទៅមានតន់បានអីបិទវិញបាត់ទៀតហ្នឹងបាទបើរៀនក៏នេះដែរណាបើរៀនក៏គ្នាក៏គេដាក់វេនគ្នាដែរមកបានពេញមានណាក្រុមឡារៀនអនឡាញអញ្ចឹងដែរយ៉ាតែបើថ្នាក់ពួកខ្ញុំមិនបាច់ដាក់វេនក៏បានដែរសោះតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយសោះតិចហ្នឹងស្រួលប៉ុន្តែវាបាក់នៅដំបូងហ្នឹងហើយអត់ទាន់ទុកចិត្តមានរួមមិនទុកចិត្តទាំងអស់គ្នាមកតើគ្រូគេមិនឲ្យទៅបើកលុយនៅសាលាដល់គេទៅបើកលុយនៅសាលាអញ្ចឹងណាបាទឆ្លងហើយអីណាប្រមូលកាតវាក់សាំងប្រមូលអី
của dương bạn đấy của lỡ phục luôn trong một bàn về chặt bạc sang bàn học sắp bị rồi này nó freak nóประมาณ20-30 นาทีនឹងចាក់បានដល់ 4% ហ្នឹងបាទនៅនំ ឈើចាក់លើកទី3ហើយមែនទេឈើ ហើយបាទខ្ញុំលើកទី3ដែរ ឈើកាក់អីគេឈើ ទី3 AstraZeneca ខ្ញុំចាក់ Sinovac ដែរដោយសារគេថាអស់ AstraZeneca អញ្ចឹង Sinovac ទាំង3ដង បាទ Sinovac នឹងមានសិទ្ធិភាពអត់បោះចិត្ត ចាក់ធម្មតាអត់ឈឺអីហងឈើ បាទអាហ្នឹងពេទ្យគេថាដូចកូនសឹកឡើងគាត់ពេទ្យគាត់ប្រាប់ថាអា Sinovac ហ្នឹងវាក់សាំងវាងាប់មេងាប់អញ្ចឹងវាអត់ទៅខ្លាំងប៉ុន្តែរបស់ជប៉ុនAstraZeneca មេរោគវារស់អញ្ចឹងវាគឺទុកយើងទីប៉ុន្តែវាខ្លាំងព្រោះវាក់សាំងគេមានមេរោគមានមេរោគក្នុងហ្នឹងបាទមេរោគវាទុកទល់ឲ្យគ្រឿងផ្សំតែរបស់ចិននឹងមានសិទ្ធិភាពប៉ុណ្ណាយើងបាទជាឲ្យគេចាក់នឹងប្រហែលដងហើយបាទទី3តែយូរតិចមានឆ្លងទៀតចូលលើកទី4ទៀតបាទបើនៅគេនៅអឺរ៉ុបអីយើងឃើញមើលបាល់មានពាក់ម៉ាស់ណាមើលកន្លែងគេមើលបាល់អត់ពាក់ម៉ាស់បាទនៅអាមេរិកនេះខ្មែរយើងដូចគ្នានឹងខ្មែរយើងនៅអាមេរិកគេអត់ពាក់ដែរតែចាក់វ៉ាក់សាំងគេអត់ពាក់បាទពីជុលគេអត់ពាក់ម៉ាស់ទេថាមកដើរលេងជប់លៀងអីមួយប៉ុន្តែអ្នកឆ្លងមកឆ្លងនេះអត់នេះដែរប៉ុន្តែគាត់ខាងប្លុកដែលគាត់នេះគាត់អត់ពាក់ម៉ាស់នៅអត់ពាក់ពាក់ម៉ាស់ហើយហ្នឹងគាត់ thì tới cho nhung từ lọp bẹt mà trong buổi đầu cho covid cái bẹt mắt thầm đê lần còn gặp pe covid nâng pe đấy có bẹt này đập pe chân là lấy để bẹt mắt chụp để đi bẹt mắt đặc biệt đấy bẹt rồi trên từ lọp còn là ta bẹt toàn bên covid nâng dương bẹt thầm đê ខាងយើងខ្លាចឆ្លងនៅអ្នកផ្សេងឆ្លងនៅអ្នកផ្ទះខ្ញុំពាក់ដែរពាក់ម៉ាស់ដែរក៏ដោយសារតែធ្វើការនៅក្រៅបាទអញ្ចឹងហើយចឹងទៅមកវិញទៅពាក់ដែរបាទខេបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានបានរៀននេះដល់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងមាន assignment ហ្នឹងបើព្យាយាមធ្វើ assignment ទៅបើឲ្យធ្វើឲ្យដៅបន្តណាបាទយើងនៅទឹកក្រោយមួយទៀតបាទថ្ងៃកន្លងនៅចុងសប្តាហ៍បាទសប្តាហ៍ទី5ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបន្ថែមទៀតហើយធ្វើអេសាយឡើងវិញមកត្រៀមប្រឡងអញ្ចឹងយើង present នៅ week 7 មែនទេ បាទសប្តាហ៍ទី7ហ្នឹងមកយើង present បាទទី7ឥឡូវ week 3 ហើយ week 4 ចា 4ឥឡូវ week 4 week 4ហ្នឹងហើយ week 4ណែយើងមានចំអ៊ំទូចំមុនអ៊ំទូឯងមិនក្រៅអ៊ំទូបើខ្ញុំភ្លេចទៅគឺជាក្រោយហ្នឹងហើយលើកហ្នឹងគេរៀនដូចពជាយើងច្រើនដែរពជាពេលច្រើនដែរព្រោះអ៊ំទូវាចំអ៊ំទូអញ្ចឹងមើលទៅឡើងដូច8ខ្ញុំមើលទៅដូចជា8អាទិត្យដោយសារថ្នាក់ខ្លះគេនេះគេចំអ៊ំទូចំថ្ងៃឈប់អីច្រើនអញ្ចឹងគេទុកពេលរហូតដល់ក្រៅអ៊ំទូអញ្ចឹងវាគិតទៅវាឡើង8អាទិត្យបាទចង់អីយើងនៅមានពេលរៀងច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងដល់សំខាន់លើ assignment បាទនេះ opinion នៃជាយាមរកសោះមក support បាទទី5ហ្នឹងណាបាទ topic ទី5ហ្នឹងហើយអាហ្នឹង idea ច្រើនទេព្រោះយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺធំណាស់បាទវាច្រើនផ្នែកបាទអញ្ចឹងជាយើងរកចំណុចទូ4 5ចំណុចហ្នឹងមកផ្សេងគ្នាកុំឲ្យដូចគ្នាតើអត់មើលគ្នាអត់ដូចទេកុំឲ្យមើលគ្នាចម្លងគ្នាទៅមិនដូចបាទតែបើអត់មើលគ្នាអត់ដូចទេចម្លើយគាត់តែបានpoint ធំដូចគ្នាតែវិធីក្នុងការ explain ខុសគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើយើងរកចំណុចឃើញដូចគ្នាមិនដែលវាពយល់ក៏ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់មានអីខ្លះមកយើងមើលទៅអាចមានខាងដូចជាចុងភៅខាង restaurant ខាងអីអញ្ចឹងណាបាទខាងទេសចរខាងអីរត់នឹកឃើញផ្សេងទៀតឬក៏ស្រាវជ្រាវរកថែមទៀតយើងបន្ថែមតាមនោះទៀតអញ្ចឹងណាបាទ5 6ចំណុចចឹងមកបានគ្រប់ហើយយើងរកសមមក support នឹងមានបានភាគរយព្រោះថ្ងៃ
ngày muốn cứ như mưa từ tuột rồi giờ xì chị anh ấy phải kì bà hà nhé trong phấu còn được thui chị trong phấu vì được thui càng như thịt nóng sao cài nó còn rồi trong phấu được thui thịt nóng này kia nó tại mình bọt sao thịt nóng đam chưa đam ấy một thai nữa mà ấy giờ trong phấu chứ miền nào chua điện Covid đạch trong phấu đạch biên តាមធម្មតាក៏រកបានលុយច្រើនបានច្រើនជាងអ្នកសំណង់ទៀតប៉ុន្តែយើងគិតមើលសេដ្ឋកិច្ចសម័យកូវីដនេះខាងសំណង់អត់ប៉ះពាល់ទេណាសំណង់ Yes. ធ្វើរហូតណាអញ្ចឹងខាងសំណង់មួយដើររហូតហើយអាចនឹងចលនាទ្របក៏ដើរដែរសំណង់ចលនាទ្របពីរហ្នឹងហើយនឹងហើយថាស្បៀងអាហារជាកញ្ចប់ជាអីហ្នឹងបាទអាច យើងយកអាចយកពីចំណុចហ្នឹងមកធ្វើជាកន្លែង solution ក្នុងការ improve economic បានទេឆ្លងហ្នឹងយើងអាចស្អីយើងតែមកយើងអាចវិស័យសំណង់ទី1អត់ប៉ះពាល់ទីហើយ education ក៏អាចបាន online ខ្លះៗដែរណាហើយទិញដូរគេប្រើ digital economy ហ្នឹងក៏មានច្រើនហើយគេទិញដូរ online អីចឹងណាដូចជា food panda អីក៏មានច្រើនចឹងហ្នឹង transportation ហ្នឹង transportation effect ខ្លាំងដែរហ្នឹងបាទគឺណាទៅជីចឹងបាទសម័យ covid មានណាទៅជីមានអ្នកជី transportation ហ្នឹងយើងនិយាយ transportation ផ្សេង airline ផ្សេងមែនក៏ include មួយគ្នា transportation ហ្នឹងគេបើហ្នឹងគេហ្នឹង airline ទៅ tourism ហ្នឹង airline វាមួយផ្នែក airline និង transportation វាជាមួយគ្នាតែយើង transportation វាអាចធំវាអាចជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសចឹងបាទតែ airline វានិយាយ airline ប៉ះពាល់ខ្លាំង airline ខាតច្រើនបាទហ្នឹងខ្សែធនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខាងហ្នឹងខ្សែធនមកបាទហើយនិយាយរួមតើតងធ្វើដំណើររួមគ្នាច្រើនគឺចឹងគេប៉ះពាល់ច្រើនហើយយើងឃើញអឺរ៉ុបមកខ្មែរយើងខ្លះគឺដាក់ផ្លាកសុំលុយតាមផ្លូវដាច់លុយហ្នឹងដាច់លុយឃើញបាទធ្លាប់ឃើញតាមផ្លូវដាក់ផ្លាកសរសេរអក្សរសុំលុយតាមផ្លូវដោយសារមកពុកកូវីដហ្នឹងចឹងមានរកឲ្យបានដល់រកអីបានដាច់ស្បៀងដាច់អីចូលពួកហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនអ្នកខ្លះមកសុំលុយចឹងយកទៅដើរលេងស្រុកផ្សេងធ្វើគ្រាន់តែពិតមានលុយមានទៅដើរលេងទៅដូចជាមិនមានណាគេឲ្យច្រើនទេបាទមកសុំមានណាគេឲ្យច្រើនបាទមកយើងគេឲ្យទីឲ្យ 10000 20000 ហ្នឹងទិញបាយទិញអីហូបចឹងណាឬខ្លះគាត់សុំគេជីឡានហ្នឹងមិនដែលដូចសម័យកូវីដនេះគេមិនសូវហ៊ានឲ្យជីមែនជីឡានទៅឆ្ងាយហ្នឹងជីទៅខេត្តអីចឹងណាបាទបាក់ខ្លាទុំអ្នកមានទុំដល់ហ្នឹងហើយណាទៅអ្នកសាឡានកុងតឺន័រអីហ្នឹងមិនចេះឲ្យជីចឹងបាទអ្នកឡានទូគេមិនហៅហ៊ានឲ្យជីគេមិនកំណាញ់អីប៉ុន្តែខ្លាចឆ្លងlạiអីដែរណា Oh, you come back. So you need. Maybe she arrive home. Oh, she arrive home. Right. Okay, so understand the question, right? How about Sipik? Which one is your topic? បានជ្រើសរើសហ្នឹងបើគេជ្រើសរើសឲ្យអត់នៅឈរជិតដល់ថ្ងៃខ្ញុំពេចពេលហ្នឹងដល់ធ្វើអត់ទាន់ជ្រើសរើសពងអត់ឆ្លើយតបមកឆ្លើយតបឲ្យរឿងទៅមិននេះខ្ញុំទៅដឹងមិញថាមានអាស័យមិនឆើព្រោះដោយសារអាទិត្យមុនហ្នឹងខ្ញុំជួញបានតាម៉ោងដំបូងដល់ពេលទៅខ្ញុំមិនដឹងថាអាចង់ខលហ្នឹង group មានដែរក្នុង group មានដែរ
nó trong group cái chat cái chữ rơ po ấy mà nhưng mà lưu theo mà nó trong group miến á mà chân chữ rơ hai mà chân đo ngày ấy là lâu sạp đà thì buồn ấy thì so bị trực tiếp nhưng đạo chữ rơ po mà po nó vì là nàng còn này ở kia khác ở slide top dù cái gì nhưng mà học đấy mà họ chụp lại nè topic đó po nó bị chọn này mà nàng rồi top là nàng ở topic đấy topic thì mấy nó cứ mới riêng chọn món nó global justice mà bây giờ riêng chỉ tới sạp đà thì bu thì pram mình là ấy tới họ global justice nhưng trong ban mấy ở dứt thôi ấy kia mà ấy thì phí geographical area anh đang bị effect mà nhưng bây giờ chán chật muốn là chán toàn mà mình cái chỗ trước luôn đâu phum sả na mình sẽ cái phẳng chả nắng nhà nắng dương ở mình dậy pi sẽ cái prom đai nó chờ mình prom đai này mình ở geographic area này phum sả mà thì tăng phum sả chia sẻ cứ được món này ai món này coastal area ấy giống đó mà plateau món Phnom rồi có plain area món bông area bây giờ đào mà nó cái nó luôn nâu món trong bên đây trong cái phẳng lại nắng bên đây theo dương bạch trăm thử lược ta đập bon số một tôi gọi nhưng ai lược chọn của ban thở p đập bon số một với lược do mang giấy thay hạt ấy bằng kê trên thường nơi số một chân mẹ chờ nắng này nó dương bị dối là bờ gì bị bò miến cứ bị chán cái viên lại cái rồi tôi tha nè đã luôn nâu phun sạch chết số một nó cái ai rồi chừng nâu bàn chả mà miền chỉ phim men đôi dương là Snam số một riêng nâu số một có nữa mà nó chờ nó dương ở sầm phong Singapore tôi chờ cái miền ta gặp bông phát cái trong mà bật tay học nào này mà chẳng năng này nó số một mua là hai đôi xa ở lâu cái đôi xa cái đào gặp vào trà lại nữa chỉ đặt bình định đặt này khai á mà chẳng khai châu chót ban lùi dưới rốt dương rồi thay báo phải bón cái chân này mà rồi xa khai này mà cho mình coi thấy chắc là nó mới ra dương lực bị hai của bán cho bạn nơi bự lìa tôi chờ bé cho mình bự lìa những hot thông tới kê mình cho tới mà máu mình mà đi trên cái chân này chờ trên đập bè nó dương hai vật thêm chờ cái này bự lìa những hot cho năng video tu gì mà làm vật cái mà đang nó bị chạy tồn transportation này mình thấy dương đó dương ho bị đặt cùng bán tí như chẳng ấy mà mình đặt từ mình là thông ấy bong phun là đó là rót ấy trời mà và liến châu nó băng lưới ơi ní ơi krom hôn đi băng lưới ơi krom hôn lên krom hôn liến mà là phái đợt nhỉ phái chạy tồn đặt từ mình mà chẳng tụi mình châu máu dương đấng ấy đi chiều đặt làn đấy vô màu bị bón làn bị tinh màu bị bón bay bón cường làn đấy mà bay bón vô màu đào cùng thái ọt mượn là cùng thái cùng sáu mà ọt mượn ấy đặt màu đào phí như mượn bị bón ấy cùng nếu lụa mượn làm bón này là bị bón nó bay bón nè rồi xì lán ấy đặc biệt cái máu tháo là chân mà là nhà đầu Rossi mình trâu mình chân ấy lại rồi phun rồi ấy trên đây nó chả là phun nữa khai nó cùng khai nó kịch hoặc cái lại nó chả trên đây chả tại ở đây nó phun cho rọt chả mà chân là cái mặt kia Rossi nó lại những bạn chả sắp khai cùng khai chẳng là ai xa cái vị trí cái chạy tông đồng bọn phun sạch chụp một chứ mà khi là miền một trái thì chỉ việc phổ rót nó phun hay một chiếc để xa ai mình spray mình ấy chứ spray mình ấy thôi của nó cái tiền spray tiền ấy lục bán nó bàn fly này bàn
ជំនួយដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់បាទអូខេបាទអញ្ចឹងមានអីទៀតលេខ2ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងណាបាទហើយយើងលើកឧទាហរណ៍ដល់ប្រទេសដែល landlock country ឡាវដូចជាអាហ្គានីស្ថានអីចឹងគឺមានបញ្ហារហូតណាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឡាវអត់មានសមុទ្រទេហើយនៅអាហ្គានីស្ថាននេះអត់មានបាទអត់មានសមុទ្រគេម៉ុងហ្គោលនិយាយមើលម៉ុងហ្គោលក៏យ៉ាប់ដែរម៉ុងហ្គោលនៅកណ្ដាលហ្នឹងអត់មានសមុទ្រយ៉ាប់ជីវភាពយ៉ាប់បើប្រវត្តិសាស្ត្រដើរទៅឆ្លៀនពៀនគេប្លន់នេះហ្នឹងប្លន់គេហូបអត់មានស្បៀងមកប្លន់នៅចិនប្លន់អីហ្នឹងយើងមើលប្រវត្តិម៉ុងហ្គោលអត់មានសមុទ្រលេនឡប់ប្រទេសធំប៉ុណ្ណានេះហើយអត់មានសមុទ្រវាបាទតាក់ទងដឹកជូនអីវាបាទអូខេបើមានអីទៀតទេអូខេបាទឥឡូវសារយើងដល់ម៉ោងអូខេយើងក៏សូមសម្រាប់ដល់ហើយ So thank you so much everyone for joining the video conference today. Okay, so we take a break here and enjoy your dinner. Thank you very much for joining the video conference today. Hello. Enjoy your dinner. Thank you everyone. Yeah, thank you, Charles. Okay, thank you. You ride home, Sinit? You ride home? Yes, yeah. Yes, Okay. yes. I arrive at the moment. Okay. Enjoy your dinner then. Okay. Thanks.